Ni Ijumaa tarehe 19 mwezi Agosti mwaka wa 2022. Karibu katika matangazo yetu ya Mwanzo TV. Mimi naitwa Victor Wanaswa. Kumbuka kwa taarifa hizi unaweza kuzifuatilia katika mitandao yetu ya kijamii ya Facebook, Twitter na pia katika Instagram tukipatikana kama @Mwanzo TV. Na vile vile unaweza kufuatilia tovuti yetu ya www.mwanzotv.com. Tuanze. Rais Uhuru Kenyatta amekutana na kufanya mazungumzo na seneta wa Marekani Chris Coons ambaye alimtembelea katika ikulu ya Nairobi. Seneta Coons ambaye anaongoza ujumbe wa bunge la seneti na wawakilishi wa bunge la Marekani alimpongeza Rais Kenyatta kwa kuhakikisha amani na utulivu unashuhudiwa wakati wa uchaguzi. Kwa upande wake, Rais Kenyatta amesema Kenya itasalia imara katika kusisitizia kanuni za utawala bora ili kuhakikisha nchi inasalia msimamo wake wa kuwa mfano bora wa kidemokrasia barani Afrika kwa kudumisha amani katika kipindi hiki cha mpito. Seneta huyo wa Marekani pia alikutana na rais mteule wa Kenya William Ruto aliyetangazwa mshindi wa uchaguzi mkuu uliofanyika wiki iliyopita. Walijadiliana kuhusu ushirikiano wa kimikakati kati ya Marekani na Kenya kuhakikisha amani na usalama katika eneo na njia ya kuimarisha uchumi kati ya nchi hizo mbili. Hatimaye Seneta Coons alikutana na Raila Odinga kujadiliana kuhusu ushirikiano wa kidemokrasia. Hiyo ni kulingana na taarifa iliyoandikwa katika ukurasa wa Twitter wa Odinga. First, let me welcome Your Excellencies to these residents, and also welcome to Kenya, because you were coming from America. There was a time we were to meet, but it didn't work out. Let me with the observation of our elections, the government and the people of Kenya, and for the great partnership, for cooperation or partnership, for the deputy running mate in this election, former deputy speaker and a member of my team. Musalia Mudavadi here is our former vice president and a member of his team. That means welcome. Yes. This good man understands this way. I am Senator Coons from Delaware. Yeah. I'm the chairman of the committee that funds all of our foreign assistance on our State Department and on the Foreign Relations Committee. Grateful that President Biden has entrusted her to be our ambassador to such an important strategic partner, a nation that has much to teach us. There we go. Na ni pigo kwa muungano wa Azimio One Kenya Alliance baada ya chama cha United Democratic Movement UDM ambayo ilikuwa mshirika wa Azimio kujiunga na muungano wa Kenya Kwanza wakiongozwa na kinara wa chama hicho seneta mteule Ali Roba na gavana mteule wa Marsabit Mohamed Ali. Viongozi hao wamekutana na Ruto katika makazi yake ya Karen jijini Nairobi. Wengine ambao vile vile waliweza kuhudhuria mkutano huo ni seneta mteule wa Wajir Abbas Sheikh, wabunge Bashir Abdullahi wa Mandera na Kulo Hassan wa Banisa, Joseph Lekotun wa Laisamis miongoni mwa wengine. Mimi nafikiri na huyu ndio nitauma yeye msamaha kidogo. Asante sana. Thank you. Gavana, asante sana. Yeah. Asante sana. And thank you and congratulations. Thank you. DG, asante sana. Chiporomoto. Yes. Asante sana. Afshiro. Yes. Wewe kesi yako ni kubwa. Najua. Mimi najua. Bashir, asante sana. Ile post party yote imeleta kwa YouTube.
Na mgombea wa wadhifa wa ugavana katika kaunti ya Mombasa kupitia muungano wa Azimio la Umoja One Kenya, Abdulswamad Nasir ameilaumu tume ya uchaguzi nchini Kenya IEBC kwa kwenda kinyume na haki za wapiga kura baada ya kuahirisha uchaguzi huo kwa mara nyingine. Swamad amesema ataelekea mahakamani kuishtaki IEBC kwa kuwa hatua hiyo itakuwa na athari kubwa katika kaunti hiyo, mojawapo ikiwa kuchelewesha usambazaji wa huduma muhimu ambayo that has happened in Mombasa. There are laws in this country. There are people who fought for the right and how this constitution should be in this country. And we're not going to allow an individual to violate and rape the constitution of this country, shred it into pieces. This is utter stupidity. With what? Nothing else except outright, that they're trying to figure out ways on how they're going to manipulate these elections in Mombasa. Mukiona tumelala, my friend, think twice. We will guard our votes, and we want and we insist. Mustibebe kifala hapa. They have to be postponed at a date for them to be announced yet again. These are not a by-election. These are part of the general election. This is the worst chair of a commission that this country has ever seen. The worst. And let me tell you now what the repercussions are going to be for the people of Mombasa and Kakamega as well. We're now expecting development in this county to be delayed because of an individual choice. The Election Act that governs, that the IEBC follows, is very, very clear that such decisions need to be done in a situation where they have a majority quorum. This was not done by anyone else except an individual, Chibukati. And now what we are telling them, we know what their plans are. Our opponents have been busy chest thumping, that they insist people to be changed and everything else. Remove anyone that you want to remove, but we are going to court to ensure that the people of Mombasa are not going to be denied their right, constitutional right to have a representation as a person who is heading the county government of Mombasa. We are going and we are demanding that not only are we going to demand that for elections to be held on Tuesday as stipulated, but then even thereafter, we're demanding an answer as to why the elections were cancelled in the first place, and we'll go ahead and they now call this election a by-election. A by-election in law is in an instance where a sitting person of that office has been impeached, a person who is in that particular office has died, has resigned. In that instance, then yes, there's going to be a by-election. The election that were illegally and unconstitutionally postponed, and the initial postponement was purposely orchestrated for no other reason, so that we have a low voter turnout in areas that are Azimio stronghold. Now they go ahead. I don't know what act they're using, but the so-called chairperson who I insist these are grounds for that person to be very clear. Article 55B, Section 55B. There are only 3 ways that an election can be postponed. 1, in the event that there's a serious breach of security, that those elections cannot be held. 2, in the event that there's a natural calamity, and in this instance it's an act of God, that means if there is an issue of floods or anything of that nature. 3, that there's a breach in how the election. Now, what has happened, what is being witnessed in Kenya is a total, it's not even an illegality, but it is a total violation of the constitution of this country. First of all,
The Constitution is very clear. Article 180 says that the county governor shall be elected on the second Tuesday of August after every 5 years. Tukisonga mbele ni kuwa mwenyekiti wa maendeleo ya wanawake nchini Kenya, Phoebe Asio, ameshabikia idadi kubwa ya wanawake waliochaguliwa katika nyadhifa mbalimbali kwenye uchaguzi uliokamilika. Asio amesema watakutana na viongozi ambao walichaguliwa katika nyadhifa mbalimbali nchini Kenya ili kupanga mikakati ya kuhusu mustakabali wa ajenda ya wanawake. As the leader of this institution, with a national grassroots network and 70 years of age, we engaged in Kenyan political processes since inception for purposes of ensuring that women issues are taken care of by political leaders. Maendeleo led the first President Mama Phoebe Asio to go and visit the founding father, campaigning for 50-50 slots in government. And since that time, we were able to send the first woman to Lancaster, Priscilla Abwao, and from then, you know how we've done politically. We stand on 3 pillars: political, social, and economical pillar. We therefore, as mothers and custodians of our families, we send a lot of messages from last year. But we are glad that the campaigns we did in 2017, we were able to get quite many MCAs, 3 governors. But after these elections, we've done pretty well. We have been able to get 7 governors from 3, single constituencies 26 from 23. Again, the 47 women representatives. We are not forgetting the MCAs. It is indeed a significant step towards the Kenyan women participation in the 2 houses. We also want to thank, as we have always done, His Excellency the President for holding the country together during the elections, and we say thank you, sir, as always. We also want to thank the security agencies. They too did a commendable job, not forgetting what we've seen the clergy do, and even the other people who are involved in the elections. Maiwo has come around. During the 70 years, there are times we have to make bold decisions. And this particular time, we want to say we have always supported the government, and we will continue to do so. When the country settles down, we will engage the women who have been elected so that we forge a way forward for the many members we represent in this country. It is not enough to go to parliament, to go to Senate and just be like a club. It is enough to all of us Kenyan women to sit down and say, what is this one thing we want to do? We are number 3 in the world for girls giving birth at 10 years and therefore becoming grandmothers at 20 years. And so we want to sit down and look at the poverty which is with our girls, who are very many now in the numbers. What are we going to do to the fistula affecting our girls? So today, I may probably not be going the way you want me to go, but we want to say that shule zikiendelea kufunguliwa nchini Kenya baada ya likizo ya uchaguzi mkuu, vituo vya magari vimeendelea kushuhudia msongamano, huku wahudumu wengi wakiongeza nauli maradufu. Lakini katika kaunti ya Bungoma, kamishna mkuu Francis Koholi ametoa viti vya magurudumu kwa wanafunzi walemavu. I'm happy and full of gratitude this morning to be here to connect with our children who are in need of CP. And today we've come here to extend our support to our children, to be there for them, and as a society and as a community
it is a call for all of us to know that what we are doing actually is running a campaign to make people understand that what we are needing is more support for our children, for those who are in need of care, and more so to motivate those ones who are caregivers to our children, at least motivate them, keep on doing a good job, with our professionals here doing a great job in terms of what they are doing is not only sometimes out of obligation. There are times they volunteer and sacrifice. Because if you do some things out of obligation, you don't care even calling people to support. But what I've come here is the passion they have for their job, and actually which is beyond even their work, and because they are earning at the end of the day. So I want to celebrate them with the caregivers that what they are doing, at least a good job to inspire others and influence even the leadership to come in handy to give support to our children. Going around donating these wheelchairs and mobility devices to pass on this initiative where we've started, and we won't stop. And even if we leave this county, we will leave it better than we found it. Thank you so much, Medsu, for granting me permission to come and donate this. We will continue with this partnership. As the National Police Service, we are there to reach our people, to support the government initiatives, to ensure that their rights are protected. This is one way of the National Police Service to prove that they are there for all, not only in terms of maintenance of law and order, but partnering with the community to make sure we are community and we have one goal to support each other. Thank you so much, and God bless you. Maybe before I leave you guys, maybe going forward, despite giving wheelchairs, maybe I'm going to set up centers so that you can be able to help parents who are having such needs. It is part of our campaign to look for those well wishes to come. Naitwa Violet Nasieku, ni mama Kebil. Najihisi vizuri sana, nafurahia juu hata sikuwa na uwezo wa kupata hii. Halafu nilikuwa na changamoto sana kumlea juu huwezi mweka tu kwa kiti hapo na ukafanya shughuli zako za kawaida. Nashukuru sana kwa kunisaidia kupata hii wheelchair. Najua sasa hata nikimwacha akikaa pia mimi naweza toka nikafanya ABCD nikijua ako safe. Naam, ni kamishna wa kaunti ya Bungoma huyo Francis Kooli akitoa msaada kwa wanafunzi walemavu. Hebu sasa tuelekee Dubai, ambako uwanja wa kimataifa wa Dubai ni kitovu kikuu cha usafiri wa anga. Lakini je, uwanja huo unajiandaa vipi kushughulikia utitiri wa abiria wanaotarajiwa katika kombe la dunia Novemba mwaka huu? Hebu tazama. Uwanja wa ndege wa kimataifa wa Dubai, kitovu kikuu cha usafiri wa anga, unajiandaa kusaidia kurahisisha usafiri wa wafuasi wa kombe la dunia kabla ya mashindano kuanza mwezi Novemba. Paul Griff, ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa viwanja vya ndege vya Dubai, anaelezea jinsi Umoja wa Falme za Kiarabu na kampuni yake inajiandaa kushughulikia utitiri wa abiria wanaotarajiwa kwa kombe la dunia la Qatar mnamo Novemba. Kwa kweli tunaweka pamoja baadhi ya taratibu za uhamiaji ambazo kwa kweli zinapaswa kufanya mabadiliko hayo kati ya nchi hizo mbili kuwa rahisi zaidi kuliko ilivyo sasa. Mchuano wa kwanza wa kombe la dunia kuwahi kufanyika katika nchi ya Mashariki ya Kati inatarajiwa kuanza nchini Qatar Novemba 20 na itadumu hadi Disemba 18. Mataifa ya Ghuba yamekubali kurahisisha taratibu za kiutawala kwa mashabiki wanaosafiri, hasa kupitia Umoja wa Falme za Kiarabu. Paul anasema kuingia mtandaoni kutamaanisha taratibu za kawaida zinaweza kupitwa na kisha unaweza kuingia na kutoka haraka sana. Kuna mfumo unaletwa ambayo ina maana kwamba watu hawatakiwi kupitia taratibu za kawaida za uhamiaji. Kwa hiyo unajiandikisha kwenye programu mtandaoni kabla ya kwenda na kisha unaweza kuingia na kutoka kwa haraka sana. Kabla ya janga la virusi vya corona, Dubai ilikuwa uwanja wa ndege wenye shughuli nyingi zaidi ulimwenguni kwa abiria wa kimataifa. Bila kutaja takwimu,
Ko anasema kutakuwa na idadi kubwa ya safari za ndege kila siku wakati wa kombe la dunia, zikisafirisha mashabiki kwenda na kutoka Doha, mji mkuu wa Qatar, kufuatia maombi ya mashirika kadhaa ya ndege. Kutakuwa na idadi kubwa ya safari za ndege kila siku wakati wa kombe la dunia, zikisafirisha mashabiki kwenda na kutoka Doha. Na nadhani muundo utakuwa watu wanaokuja na kukaa Dubai, kwa sababu gharama na upatikanaji wa hoteli huko Qatar ni wazi kabisa. Kunyoosha ili watu wawe wanaendelea na kurudi na kufurahia muda wao wa mapumziko huko Dubai na kurudi nyuma na mbele kwa ajili ya mechi tu. Safari za ndege kati ya Falme za Kiarabu na Qatar zilianza tena Januari mwaka jana baada ya maridhiano ya kidiplomasia kumaliza kususia kwa zaidi ya miaka mitatu. Mnamo mwaka 2017, UAE, Saudi Arabia, Bahrain na Misri zilikataa uhusiano na Qatar, zikituhumu kuunga mkono itikadi kali za Kiislamu. Katika nusu ya kwanza ya mwaka ilishughulikia abiria milioni 27.8, ongezeko la zaidi ya 160% katika kipindi kama hicho mnamo mwaka 2021. Takwimu za hivi karibuni zinaonyesha ongezeko katika nusu ya kwanza ya mwaka kwa 67.5 ya janga hilo la awali katika kipindi kama hicho mnamo mwaka 2019. Asia Gamba, Mwanzo TV. Naam, kwa taarifa hiyo na zingine usikose kufuatilia tovuti yetu ya www.mwanzotv.com na pia katika mitandao yetu ya kijamii tukipatikana kama @mwanzotv. Kumbuka mtazamaji, utata ambao unaizingira uchaguzi wa taifa la Kenya bado unaendelea, huku kinara wa upinzani ambaye alikuwa mgombea wa muungano wa Azimio Raila Odinga akiwa ameweza kusema kwamba atakuwa anaelekea mahakamani kupinga kuchaguliwa kwa rais mteule William Ruto. Kikatiba ako na siku 7 kuweza kuwasilisha kesi katika mahakama ya upeo. Siku hizo 7 zinakamilika siku ya Jumatatu wiki ijayo. Sasa Wakenya wanaendelea kusubiri kuona iwapo atakuwa anafanya hivyo kufikia Jumatatu au ataamua kusalimu amri. Kumbuka kiongozi huyo katika chaguzi za mwaka 2013 aliweza kwenda mahakamani na kuweza kupinga matokeo wakati wa muhula wa kwanza wa rais anayeondoka Uhuru Kenyatta, japo mahakama ya upeo iliweza kutupilia mbali kesi yake kutokana na ukosefu wa ushahidi. Mwaka wa 2017 akaweza kurejea katika mahakama hiyo ya upeo na kuweza kuwasilisha kesi akipinga matokeo ya ambayo yaliweza kumtangaza rais anayeondoka wa Uhuru Kenyatta. Na vile vile wakati huo mahakama ya upeo chini ya jaji mkuu mstaafu David Maraga ikaweza kubatilisha kuchaguliwa kwa rais Uhuru Kenyatta na kuweza kuagiza tume ya IEBC kuandaa uchaguzi upya. Mwaka huu Wakenya wanasubiri kujua iwapo atakuwa na kwenda mahakamani na hatma ya kesi yake itakuwa ni ipi. Hivyo basi macho yote nchini Kenya na Afrika Mashariki yameangazia katika mahakama ya upeo kujua iwapo kutakuwa na kesi au la. Hivyo basi nakusihi tu uendelee kufuatilia Mwanzo TV kwa kuwa tutakuwa tunakufahamisha yote kuhusiana na kesi hiyo. Kutoka kwangu sina la ziada. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi naitwa Victor Wanaswa na kutakia siku njema.